Może na pytania. Okay, good afternoon everyone. Welcome to this press conference following the meeting of Employment and Social Policy Ministers, the EBSCO Council. I have with me today Minister Agnieszka DZIEMIANOWICZ-BOK and Executive Vice President Roxana MΗNZATU. And without further ado, I give the floor to the Minister. Thank you. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Mieliśmy dziś owocne spotkanie z ministrami do spraw zatrudnienia i spraw społecznych Unii Europejskiej oraz z wiceprzewodniczącą Roxaną MΗNZATU. Zacznę od tego, że serdecznie dziękuję Ci, Roxano, za Twoją energię, zaangażowanie i wkład w dzisiejsze obrady, w dzisiejszą dyskusję oraz zaprezentowanie inicjatyw dotyczących Unii Umiejętności i Paktu na rzecz Europejskiego Dialogu Społecznego. Cieszę się na naszą dalszą współpracę na rzecz rozwoju społecznej agendy i polityki zatrudnienia. Podczas dzisiejszego posiedzenia omawialiśmy szereg kluczowych tematów z ministrami. Po pierwsze, i dla mnie szczególnie istotne, przeprowadziliśmy debatę na temat, który stanowi w zakresie polityki społecznej i polityki zatrudnienia jeden z priorytetów polskiej prezydencji, a mianowicie debatę na temat wyzwań srebrnej transformacji i wpływu tej transformacji, przemian demograficznych, zjawisk związanych ze starzejącym się społeczeństwem na rynek pracy. Starzenie się społeczeństw, które dotyka większości państw Unii Europejskiej, często postrzegane jest głównie jako problem, głównie jako wyzwanie. Staraliśmy się dzisiaj podczas tej debaty spojrzeć na ten obiektywny fakt demograficzny także jako na szansę. Ale żeby można było tę szansę i potencjał osób starszych skutecznie wykorzystywać na rynku pracy, potrzebny jest namysł i potrzebne jest sformułowanie określonych instrumentów, które nie tylko zachęcą osoby w wieku emerytalnym do dłuższej aktywności zawodowej, ale przede wszystkim dostosują rynek pracy do możliwości tych osób. Tak, aby praca, dłuższa aktywność zawodowa była wyborem, była dobrowolną decyzją osób starszych, które chcą pracować i które nie powinny natrafiać na przeszkody, które utrudnią im dalszy rozwój zawodowy. Ministrowie do spraw zatrudnienia i spraw społecznych podzielili się swoimi dobrymi praktykami, doświadczeniami polityk w państwach członkowskich, które mają na celu wzmocnienie rynku pracy pod kątem zagospodarowywania tego niewątpliwego potencjału, jakim jest doświadczenie, wiedza, mądrość starszych pracowników. Rozmawialiśmy o instrumentach takich jak ulgi podatkowe, takich jak zachęty dla pracodawców, aby zatrudniać osoby w wieku emerytalnym, ale także zachęty dla samych osób starszych do podejmowania dobrowolnej, bo dobrowolność jest tutaj kwestią zasadniczą, decyzji o dłuższej aktywności zawodowej. Dziękuję serdecznie za tę debatę. W jej wyniku przygotujemy jako polska prezydencja konkluzje, w których przedstawimy pakiet rozwiązań na rzecz polityki osób starszych w zakresie zatrudnienia. Drugą niezwykle istotną kwestią, którą udało nam się omówić, jest kwestia dotycząca takiego ważnego tematu, który pojawił się w ostatnich tygodniach tutaj w Brukseli, mianowicie kwestia podniesiona przez delegacje 13 państw członkowskich w sprawie dyrektywy o równym traktowaniu. Państwa te wyraziły jasną intencję i chęć, aby prace nad tą dyrektywą były kontynuowane i jako prezydencja zaprosiliśmy Komisję do wzięcia pod uwagę opinii tych państw. Równość kobiet i mężczyzn, równe traktowanie jest i niezmiennie pozostaje ważnym priorytetem polskiej prezydencji. Podczas lunchu roboczego, spotkania z ministrami do spraw zatrudnienia i spraw społecznych, dyskutowaliśmy na temat prawa do odłączenia. Na temat tego, w jaki sposób wzmocnić równowagę między życiem zawodowym a życiem rodzinnym. W jaki sposób w sytuacji, w której dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji, sprawia, że dzisiejsi pracownicy są niemalże dostępni 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w jaki sposób zadbać
o ich dobrostan psychiczny, dobrostan fizyczny i o możliwość posiadania życia poza pracą. Spoglądaliśmy na to zagadnienie nie tylko z perspektywy interesów samych pracowników, ale także z perspektywy efektywności ich pracy, z perspektywy konkurencyjności europejskiej gospodarki, z perspektywy zapewnienia balansu między życiem zawodowym a życiem rodzinnym, ale także balansu między tym, co regulowane, a tym, co może być ustalane w toku tak ważnego dialogu społecznego, na który zwracała także wiceprzewodnicząca uwagę. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze obrady i jeszcze raz, Roxano, Tobie za zaangażowanie w dzisiejszą dyskusję. Thank you so much, Minister. Now the floor is yours. Thank you. Thank you, Minister, for a very informative and rich debate in the Council today. I would emphasize, we had a full agenda, but I would emphasize a few topics and how they feed into the priorities of the Commission. So the silver transition, a very important topic for Europe that is aging, for Europe that is facing demographic challenges. Thank you for organizing this debate, hearing member states about their policies, their approach in terms of making sure that workers are in good health, that they have options in terms of retirement and income, that working conditions can and should be adapted to workers that are interested to stay longer in the labor market. This is a strong incentive for us to look at this dimension for our incoming quality jobs roadmap. And the generational aspect is also very important. So as the Commission is preparing the quality jobs roadmap, looking at the let's say, generation of workers or the workers that are willing and open to stay longer in the labor market is an important element, because working conditions are absolutely vital no matter what the age, but more so when we have the ambition to design policies for the next decades for a Europe that is going to have much and much more workers that are able to stay longer in the job. Beyond that, the Council adopted the Joint Employment Report. I presented it last December. The findings, or partly the findings of the Joint Employment Report, already informed and supported our Union of Skills that I presented to the College and that the Commission adopted last Wednesday. We are obviously looking at labor shortages and skill shortages in key areas such as STEM areas, construction, healthcare, ICT, but also other areas such as education or transport. We are looking at failures in basic skills proficiency for both the young generation and the adults, looking at the 15-year-olds who lack, for example, 1 in 3 lacks basic skills in mathematics. I give this example all the time because we talk about shortages in STEM jobs, but in order to prepare our labor force for STEM jobs, we need to have good foundations in, for example, mathematics. We're looking at poor participation of adults in training. We have a target, of course, a Porto target of 60%, which is not ideal anyway, but 60% of adults should be able to participate in training yearly by 2030. So far, EU level, we are at 39%, but if you look at different member states, the percentages are widely different. And I think if we look at generations, because again, coming back to the silver transition, it is one thing to discuss about the trainings, the incentivizing the training of workers that are 20, 30-year-old. It is different to discuss about workers above or beyond 50, 55. And we need to think of these elements in an integrated approach and to have all the dimensions there. So the Union of Skills does provide a set of responses. I will not detail them again because I did present them last week. What I will emphasize, and I did say it today in the Council, is that we come forward with a strong governance system that should make our Union of Skills a much more pragmatic and strong response to the needs of the industries, but also to the need to protect the workers. Data on skills, how we can forecast
anticipate the skills that are going to be needed for us to remain competitive and prepared in our economy, in our society. So we propose the European Skills Intelligence Observatory, which is a very important tool to feed our future policies and actions to help member states as well. Forecasting skills, for example, looking at also at a pattern that takes into consideration the age and the gender dimension. All these elements, I think, are very, very relevant. A new type of, let's say, governance system that involves a high level skills board. It's actually a team that encompasses both education policymakers, but industry as well, business leaders as well, and social partners to be able to have a coordinated vision and a structured, continuous dialogue on skills and on the policies that are needed EU level. And last but not least, we proposed, and today there was a lot of discussion about the value of the European semester cycle for social policies. And we proposed an EU27 recommendation on education and skills in the European semester cycle that will be actually fueled by the data from the observatory, by the work of the high-level board, so that we can really give advice, recommend, support member states to invest in skills and education according to a shared vision, the vision that we put in the Union of Skills. Indeed, today we discussed also about listening to the chairs of the Employment Committee and the Social Protection Committee about the new medium-term fiscal structural plans. What we noted is that 5 of the member states that submitted such plans, I'm talking about Finland, France, Italy, Romania, and Spain, requested a more gradual fiscal adjustment path as they have included social investments and social reforms in their plans. And this is an opportunity or a possibility that was offered to member states exactly in order for us to be able to mind the potential social imbalances. Of course, this is important as we are aiming for fiscal stability, that we do not have social costs for that. And this I welcome today in the Council. We also discussed today the tripartite social summit, which will be organized next week on the 19th of March. I informed the members of the Council that we will discuss with, of course, Commission, Council and the social partners ahead of the Spring European Council on a topic that is about keeping Europe on track in a challenging geopolitical environment, keeping Europe competitive, making it an attractive place to invest, but also at the same time creating quality jobs and reinforcing the European social model. So this is all the time the balance that we need to strike between competitiveness and quality jobs, between being attractive as destination of investment and doing so by strengthening our European social model. And this will be the topic of the Tripartite Social Summit. We discussed also the European Pact for Social Dialogue, or the Pact for European Social Dialogue. We've signed it last week as well. It's a process. It's not a pact with deliverables, but it's a process. It's a moment of trust between European social partners. And together, Commission, we signed that this process will help us deliver on the best, let's say, or have the best premises to deliver on social rights, on quality jobs. The first common endeavor will be the quality jobs roadmap. My expectations from the involvement of social partners are very positive, having this pact signed. And beyond that, of course, we want to work together very closely, because it has been mentioned today many, many times by many member states where we have strong social dialogue, strong social partners involved. We are able to navigate the most complicated of transitions and challenges, and to be able to bring the best results for the workers and the companies alike. We've also had a lunch on the right to disconnect. Very useful to have this exchange with member states, to hear, let's say, that one size does not fit all, but to hear the member states that did start with some elements, some type of legislation on the right to disconnect, others that do not, the role of social partners in the right to disconnect, and the different, let's say, approaches that they presented there. And we will be taking this into consideration as our work goes further on this topic. I thank you very much for a very fruitful day, and looking forward to questions if there are any. Thank you so much.
Let's see if we have any questions in the room. Okay. That looks like it was very exhaustive on behalf of the Minister and the EVP. Thank you so much. And before we go, there is this little tradition that we have that we're trying to introduce some Polish words during the press conferences. And since it was International Women's Day recently, we have all women podium here. I thought that prawa kobiet is something that we could learn today, and that means women's rights. On that note, thank you so much. Prawa kobiet. Yeah, great. Here we go. Thank you so much. Thank you. Thank you.